Due Uno. Hello, my name is Barbara Bustier, and welcome to DM Women. But seriously, what do you think about emancipation as a concept? I think it's fundamental. Is it an ideal? Is it an ideal, or it's reality? Is it something it's reality. It's something that we need to absolutely consider as priority in our lives. Emancipation within the society that we live in. We have patriarchal, capitalistic societies that are all about control. They're all about subjugation. You know, emancipation is fundamental, and I think the only sectors of society that actually understand the importance of emancipation are feminized bodies, are women, non-heteroconforming people, so people who are, any non-binary person, a trans person like me. We all understand what emancipation is because we feel it on our skin, in our bodies, in our minds, in our emotions, what it means to be subjugated. And so emancipation is a question of life or death. It's not just something you read in the book. It's actually something that is fundamental to your survival, to your breathing, to your thinking, to your imagining, a future. Because emancipation isn't just about being free to do whatever you want. It's actually being free to thrive, to think, to create, to be, and to be a healthy human being, basically. Well, whatever that means. Now it's a kind of a paradox because we are all born free. We are all born emancipated. How come culturally we have just come into boxes and that from which we have to liberate each other? This is not natural, in fact. No, it's not. It's naturalized, within capitalist societies and within patriarchal societies. This kind of subjugation is naturalized, like the idea of the binary construction of gender is naturalized. All women are feminine and all men are masculine. That's a social construct that's created in patriarchy. And there's nothing natural about it. But the way that capitalism and patriarchy survive and reproduces itself is by creating this idea of natural, the fact that it's natural, it's biological, it's chromosomal, it's part of nature, that to be the way it is. So we don't fight it because we don't see a way or something that we can fight and we can fight against. That makes sense for us. And so emancipation becomes a difficult thing on that thing. And also emancipation is dangerous, for a lot of people. It's very dangerous. We are punished when we are free. We are punished when we try to emancipate ourselves. We're punished in the family, we're punished in schools, we're punished in society, we're punished by a government, we're punished by police. It's a state that's constantly punishing and policing, and we are taught to police each other constantly, and therefore. If I can ask, what about your path to emancipation? Like, where do you start from? Where are you at now? And what are you aiming at? Well, my path to emancipation comes from having the courage, let's say, because that's the word that you asked me about, the courage to actually live my trans identity, to understand my trans identity, the understand the importance of my trans identity, and the importance of that for my emancipation and what that means for me. I cannot be emancipated without also honoring my trans identity, honoring myself as a trans woman. It's impossible for me to be emancipated without that. So my path involves my assuming and my living as a trans woman, which obviously creates a lot of problems. I'm constantly punished for being a trans woman, whether it's emotionally, whether it's physically, whether it's, it's a violent process. My emancipation. It's not a simple, it's not a fun process, my emancipation, but it's a fundamental process. Yeah, it's a difficult and it's a violent process, but I have to do it because what is the alternative? The alternative is premature death, which is what I was asked. I was asked to die prematurely as a child. I was asked to die prematurely as who I am and to take on instead a persona, which was, I was identified as male, when I was born, and I was asked to be a classic male person, from then on. Therefore, my identity, who I am, was asked to die, prematurely. And I've had to resurrect myself so that I could emancipate myself. And that's my path to emancipation. But it's a path to emancipation that's done very much publicly. It's not something I can do privately. I have to do it, in conjunction with society, because society is the one that's actually creating my subjugation and my early death, my early
my early end, and therefore I have to fight for my emancipation. It's not an easy. It's not an easy fight. It's not an easy process by any means. By any means. Well, I would say that it's still a long path forward somehow, because there are certain not only because it's an ideal, because it's also a reality, but also because somehow there is always obstacles, setbacks, or that you have to be going through, that you have to be facing, that you have to be coping with. So it's a never-ending journey somehow, right? Yeah, it's going to be like this for the rest of my life. It's how it is. I can't. It's always going to be a fight. It's always going to be a fight for survival. And it's always going to be a communal fight, in a sense, a fight that I have to engage with other people. It's something that's what I wanted to ask you. Yeah, that's a communal fight. So this is my question. This was exactly my next question to you. So do you find solidarity? I mean, do you feel that coming up with the others who have different but similar fights helps you out? I mean, first, just it gets the process smoother somehow. Well, the funny thing about, we recognize each other, all of us who are on a path to emancipation, who are on a path, who are fighting, for emancipation. I can feel the shared space that we inhabit. Whether it's my colleagues in Brazil, whether it's you, whether it's our colleagues in the feminist task force, whether it's the people that we work with in DM, we're all fighting for something, and it is an emancipation, and it's a difficult process. It's a lot of times we fight each other. That's part of the process as well, and we have to really understand how the infighting is part of the process of emancipation, of a wider emancipation. It's a messy thing. It's a messy subject. It's a messy process, to be honest with you. And there's ups and downs the whole time. There's nothing, there's nothing clear. There's nothing beautiful about emancipation. Sounds great, but it's nothing lovely and rosy. It's not, it's not springtime. It's very much like coming out of winter, really. So you're cold and suffering, and you're trying to sort of like literally just survive, and I find that in my work, the way that I end up working with women for some reason, and I've been working with women a long time. I work with communities that are that are trying to emancipate themselves, or are living, under subjugated circumstances, who are repressed by society. In my work in Brazil, that's what I do all the time. And then in the work that we do in the feminist task force, literally we work with everything that's not heteronormative, which means everything basically except what concerns, middle class white men, which is everything that needs to be emancipated, And that's maybe why we just came so close to each other. Maybe that's why this task force is particularly, I would say, productive, because the basis is very strong naturally. So that's a good sign about the fact that coming up together from being somehow labeled as different in many different ways somehow creates a glue between people, and that gives the strength and the platform for continuing this fight together, right? Yeah, I think there's a special thing about but there's various ways in which we live. We're all traumatized, through the repression that we have to live in this society constantly every day. It's a violent process. Both emancipation and repression that we have lived. And I think the people who come together in the task force are people who have understood that, who have developed a sense of resilience, in themselves. And they come from that place of resilience to communicate and to create and to construct and to make things happen, because a lot of the time you find people who don't understand where their resilience is, and therefore always act from trauma, and always act from trauma, which therefore they tend to attack or defend. And I find that the people that we work with together in the feminist task force are all people who understood the importance of their resilience, and they understood how to keep that alive, keep that resilience intact, so they can keep on working. And I think that's where we come from. You personally also have understood how to become a very resilient woman, in your life. You've had to fight for everything you have, and that has meant that you've had to find a ground, like you say in Brazilian, they have to find your own ground, your own show, where you come from.
and that's where you keep on going back to all the time. You know, when people leave you, when people disappoint you, when people don't do, you know, who don't support you, who don't stand up to, you know, who don't honor, you know, their contract with you, whatever that is, you know, you have to go back to yourself and you have to find the resilience inside of you. And that's where and that's the process that we together in the task force, I think that's what unites us. We're all people who have understood that process of having to rely on ourselves, having to rely on our resilience, and therefore also don't attack other people, and don't try and put people other down, and don't use our trauma as a way of negotiating life. You know, we negotiate life with resilience, you know, and that's what makes us productive. Important. This is awareness. That's awareness. Yeah, absolutely. Starting from one's just kind of elaborating one's traumas and giving and creating something beautiful and putting them at the service of the others, rather than using negativity, you know, from one's history to be going against the others and attacking the others. So it's just somehow understanding rather than negativizing, right? It's not making things negative, but understanding them, going through them, and then somehow transforming them, right? Yes. I think trauma then becomes a way for you to learn rather than a way for you to attack. It doesn't become a weapon, but it becomes something that you can actually use your body to understand, use your mind to understand, use your emotion to understand, and to break through it, and to learn something and to become a stronger, more resilient person. That's what trauma is for us, you know. And for people who don't understand their path to emancipation, you know, trauma becomes instead a weapon that they use to attack other people. Yeah. And those are people that are not emancipated. Yeah, you're welcome. I could go on for hours. No, that's amazing. No, thank you so much for this thoughtful and insightful inputs from your side. I look forward to continue our conversation. Grazie. We will. Thanks. Grazie a te. Okay. Hi, Simona. Hi, Stefania. We are here for as members of the DiEM25 Feminist Task Force, and we are interviewing each other on feminism, on why we are in the Feminist Task Force, and what is, in our experience, being women, and why do we, from this perspective, we think the world and even DiEM needs some depatriarchalization and some more feminism. So, Stefania, my first question to you would be exactly this one. Why are you in the Feminist Task Force? You didn't look like a feminist when I first met you. So you're so much right, Simona. That's a very punctual question, I would say, and provocative, because I've always thought I was not a feminist. You know, all throughout my life, I've been working hard on myself, on my identity, on my professional activities, but I've never identified myself as a feminist. In fact, I've seen very many feminists around me having a kind of approach that I didn't really want it to be picking up with. But I have to say that, in fact, my life as my experience all throughout my life has been quite independent and searching for myself and just questing for what would have been important for me autonomously. So somehow I've always been a feminist, even if I didn't know that. And my personal life, my personal experience, like from my childhood, might be more easily explaining that, because I was born in Sicily, you know, which is a quite macho culture, as you know, and my family was specifically misogynist, I would say. And I was raised by parents, and I have seen, you know, around and within my families, somehow relationships where women were
were not independent. Were not independent psychologically from the men next to them. So I don't really know where I took the example from, but I have been growing up with the certainty and the assertiveness that I didn't want to be like the women in my family. I just didn't want to be like my mother. I just didn't want to be like my grandmother. And from my early childhood, I just reacted quite strongly when, for example, my brother would behave annoyingly with me. I would react quite strongly, to just assert my identity. So I assume that somehow there's always been a drive in me that it was like, I do it on my own. I can make mistakes, but I'd rather do mistakes on my own rather than you tell me what to do. So when I and as you know, I have had quite an interesting, rather nomadic life, changing country, going from country to country. I've lived in South America, in the Arab region, in Turkey, in Central Eastern European countries. So quite in an emancipated way. Always considering myself not a feminist. And when I ended up in the M25, the transnational progressive and feminist movement, I might not have found my place in the Italian context, as is quite, culturally not necessarily emancipated and not necessarily a feminist, and that's when I have realized that I am a feminist, and that's when I ended up in the feminist transnational task force. And I realized that somehow those values that task force was just putting forward were my values as well, which is not bending, which is standing on your own feet, that is just searching on your own with pride and dignity, and which is fighting for equal rights. So I realized that somehow I am a feminist, although I had never thought I had been a feminist. So that's an interesting question, and you really touched a very delicate and controversial point, I would say. You are muted. I wanted to ask you, what did it mean to you being a female, and in contrast to the male experience? But you already answered, so. In my private life, like family-wise, yeah. I saw my brother was granted everything that was not granted to me. Like, he was allowed to be doing things that I was not allowed to. He had the motorbike when he was a teenager. I couldn't have it. He could go out with his friends without notifying where he would go, whereas I could not do that. And that's why my rebound has been, and I would say my winning point has been when I was 18 years old, because I was a very good student. I would say I was a brilliant student. I could say, you know what, I can't study in Palermo because there is not what I want to do here. So I have to go to Milano. And so I took my own path, towards emancipation. So this is and I showed to my parents that I was much stronger than my brother, after all. And in my professional life, again, I've been lucky enough to be working abroad internationally. And I have to say that internationally, I haven't seen any unequal treatments towards me. On the contrary, women abroad are very much treated like men. I have to say that when I came back to Italy, I really noticed, sorry to say that, but really a middle-aged misogynist and patriarchal system that is quite oppressing. And even though with words, in our societies, we proclaim that we just give equal rights to women, there is a cultural silence, approach and dynamics where women somehow, either they are next to a man who is important, or they're not really
acknowledge, and this is something that I can't stand. This is something that I will never accept. I think a culture is about behavioral expectations more than everything else, and it's about expecting that women will be silent, compliant, helpful, caring, and these expectations are what creates roles in the society, and we are all accomplices in creating these roles with our expectations. So, to me, feminism is about being, first of all, aware of these expectations and trying to go forward from them. And the oppression of the male sex on the female sex is just one of the oppressions that live in society. And I don't think we can free ourselves of oppression without freeing everybody else, and without fighting every kind of discrimination and oppression, and any kind of expectation. Thank you, Simona. Thank you, Stefania. And looking forward for a common commitment. Huh? Grazie. Grazie. Hi, Miriam. How are you? Hi. Very good to see you today. Well, yeah, I'm well, thank you. How are you? Well, I'm Katerina. I'm in Lisbon, and we are, well, how do you say, we're having a conversation for Women in DM video, right? So yes. Maybe you make a presentation of presentation of yourself. I am Myriam Zekag, former member of the French National Collective for DiEM25 and former president of the French electoral wing of DiEM25 as well. Wow, long experience. How long have you been in DM? I have been in DM for 2 years, a little more than 2 years. Okay. So we have here a list of questions from the Feminist Task Force, and they would like to know what's your experience as a woman in the field of your work and study. Yes, I can talk about my experience. I currently am a student. I went back to university because I felt the need to know more about my topic, which is sociology and the way societies work. I feel this is a topic that can feed into my political activism, and vice versa as well. My research focuses on this sort of pan-European political activism. So I'm trying to merge the two. I study in France, in a French university, and there are currently a lot of debates in the French academic world about the role that women play, and particularly women with ethnic backgrounds who are usually not as famous, who do not have the same career paths as men. So it's due to a lot of factors, but there are some collectives that are engaging in this conversation and trying to shed light on this issue first and foremost, and try to bring very concrete solutions. It's very, very, very reassuring to see academics not only study the situation, but really engage in the power dynamics at play within the university and the academic world. And I've met so many women
addressing such subtle topics, addressing intersectionality, addressing issues of class and gender and race, and mixing them in a very, very, very complex way. I've met new role models at university, but the fight is on, and there are a lot of things to do to defend our place within the academic world. Yes, and how about your professional life? Yeah, on the side, I mean, prior to my resuming university, I have worked in the sector, in the international development sector, so meaning with NGOs and various public and private clients aiming to achieve social change in developing countries in Africa and the Middle Eastern region, mostly. Yeah. And this is a sector, I'm sorry? Nothing. I was just asking if you could be like more precise, maybe give an example of some work you did. Definitely. The very first project that I ever worked on was funded by the European Union and meant to support the growth of Libyan civil society organizations to support democratization in Libya, so that the Libyan people could take hold of their institutions, their newly created institutions, get involved, get engaged in the political process so that they could play a role in transforming their country into a better place after the revolution. And so, how did it work? Was it a good experience? Did you think, did you feel that you really went forward, that it went somewhere, that experience? Well, I definitely learned a lot. It pushed my boundaries. It pushed my boundaries a lot. First, being positioned in a Muslim society. I'm French, and being positioned in a Muslim society was definitely a huge change. Being positioned in a country without rule of law is extremely challenging as well, in terms of considering your own safety. Considering social norms and how order is kept or not kept. We all know how Libya is at the moment, sadly. And again, I met really, really courageous people. We don't see them in the media. We don't see the people doing the real work to try and achieve social change. And I've learned a lot about how social change is actually made. I've grown very cynical of the international development industry, because it's very difficult to come in as a new person and change the situation. You have to be involved. You have to be a member of that society to be able to change it. And this is what I'm doing here in Europe with the M25 and other organizations, trying to change my society, which is Europe. So I think it's been a foundational experience, but it's extremely challenging in terms of safety, in terms of safety, mental health as well, mental and physical health of staff. Organizations do not necessarily take that issue very seriously. It really depends on the seriousness of the organization that sends you in the field, really. So yeah, you have to make an informed decision. You have to decide also what's more important, your career or your personal life. I mean, it's a lot of challenges, and in the end, it's a very masculine profession. The more you grow, the more professionalized you are, the more masculine it is, and it gets very competitive. And I regret that, because we're missing a lot of perspectives and viewpoints on how to achieve social change. It's really regrettable. I hope this can change. I have a question for you, which regards, I know you're very, very young. And so I'm wondering, because older women that I've met through life, which I didn't listen to, they tended to teach small tricks. We always want to speak out and take the fight head on. And there was always these voices saying, you know, it functions by accretion, it functions slowly, it functions by little steps, never taking a step back, but never going forward too strong. I wonder if you grew up in that manner also through that experience which you had.
in Libya that you felt that you probably grew new tools, more subtle ones, or do you still feel that you have to go forward, to take the fight head on? The fight has to be led, it has to be done, it has to be taken head on, that's true. But I've learned through that experience, but also in my personal life as well, how I was raised, that the world is a complex place. It's never black or white. And I feel it's absolutely audacious of anyone, men or women, whatever the cause, to want to come out too strongly. It's always better to study the situation you're in so that you can have a hope of achieving the change you want to see happen, and not have it come back in your face. If you want to avoid any backlash, if you want to avoid, if you want this change to stay for the long run, to be sustainable, to be there, to be deeply ingrained, especially behavior change. And that's particularly the case for any gender-related issue that we're trying to solve: equality, violence, relationships. It's really about relationships. It's a very human matter. It's important to know where you're setting your feet in. That's my approach anyway. I try to be as constructive as possible. Did you, for example, learn something how to deal with masculinity also in Libya? Some tricks from the Libyan women, some wise advice? I've learned by observing them, and I've met so many strong women there. It's crazy. It's crazy, and they have such a gravitas and strong credibility. Because they know what they want. They know what they want. They know how to achieve it, and they don't hide behind labels. They focus on achievable change, and they know they're very strategic. And being very strategic in your positioning is crucial. I'm very sorry to phrase it that way. I really regret this, but is the way one communicates has to inspire trust and not play into stereotypes that people can, assumptions that people can make of you. So just, putting your voice down, choosing your words carefully, thinking ahead and planning ahead as well, in listening, a lot of listening, because this really helps position yourself as a credible interlocutor if you listen and you're in such a conversation like this. So these are tips that I've learned, not only in Libya, but from my life. This is my attitude in general. Okay, let's go for the second question. Experiences as a woman in political spaces or discussions. Mm-hmm. We're not so far from that subject either. Well, everything is political, as you know. Everything is political. Everything is political. Relationships are political inherently, especially as women in this society. The mental weight that we carry to do anything. And that's especially the case in political spaces, where I've only been politically active for the last 2 years in DiEM25. That was my first organization officially. I've studied politics and I've gravitated around those circles, and I've met a lot of activists who were inspirations in my path. But getting involved actively in an organization is really completely different from watching it from the outside. There are a lot of power relations at play in every single little discussion. Whether for men or women, it's less the case in DiEM25 from what I hear of other activists, because we come at it with our hearts. It's really a mass appealing movement. It's striving to be. And my experience was that, well, first of all, there aren't many women who take the floor. There aren't many women who will work to make their voices heard and try to steer the direction of the organization. There's a lot of overconfident men in politics in general.
And there's a lot of underconfidence of women suffering from imposter syndrome and not being able to convey their thoughts and hiding behind the leader. Yeah, I want to support. No, but take the leadership position. It's not that difficult. A lot of people fake it. So please do it. If you have ideas, please defend them. And yeah, I it's been my experience. Idea of the how do you say it? Imposter syndrome. I love that. That's absolutely the case. In every sector. Yes. There's perfectionism. We strive to be better. We need to prepare so that the day will come when we will shine. No, don't do that. Just go in there and try your best, and then you'll fail, but you'll fail just like a man would anyway. Except they don't make such a big fuss about this. So yeah, we really should find another approach. But you're kind of saying imposter syndrome is not particular to women. Actually, you're saying it's we all suffer from it a bit. I think we can all suffer from it. And I meet men and women who suffer but more, definitely, by far more women, both in my professional, academic, and political lives. We want to be perfectionists. We strive for the best. We want to be beyond reproach. And I suffer from that as well. That's also why, I've taken so long to join an organization, because I needed to find the perfect fit. And nothing is perfect. Nothing is perfect. So we should just go for it, because nothing is perfect and the world is what we make of it. Okay. So hi, I'm Katerina. I'm in DM since 2019 and have become a little bit more active very recently, actually, maybe 1.5 months ago or something like that. And I'm a student of anthropology. And I have the ambition of being a documentarist. Actually, that's what I can say to present myself. Before we start the recording, we had a very pleasant chat with Katerina, whom is the first time I'm meeting, and I'm so happy I found her. She really helped me look at things from a different perspective, and actually the most important thing maybe today in our 45-minute chat she taught me was the concept of justice. Yeah. Can you talk about this, please? Yeah, what I told you is that I inherited it from a much older woman, actually in the last years of her life. She was a sociologist. She was actually a university professor, and had worked all her life with women, especially with women in the hospital, in the maternity hospital, women that didn't want to keep their children. That was, and at one point of my life, of our long talks, we talked for like 4 years. We talked to each other for like 4 years, and she said, it's important, it's extremely important to get justice. She was trying to explain to me that I was trusting too much my own energy, my own creative energy. It was for me too easy to give up. You know, if somebody would steal a project for me or wouldn't give me the return on my investments on different in marriage life or everything, that if I wouldn't reclaim justice, I would eventually reach a point where I would be too empty to be able to live. And it did happen, actually. I didn't take her word. And it did happen. So I always took different challenges and different defeats
as a normal thing of life. And I thought, okay, I'll just start again. I'll take another route. I'll go another way. I'll find other people. I'll fall in love again. And so I trusted my tank of energy. I thought it was endless. And it is not. It is endless if you get back some justice. You can't just carry on giving and giving without having a return. And it did. It actually cost me 10 years of depression, basically. Basically, flat out, couldn't do anything for a very, very long time. Well, as a depressive, chronic depressive, I have been in depression for the last 10 years myself, functioning though, and recently also I'm having anxiety attacks. I understand what you mean. I think it's because of also being disqualified, which also you mentioned. Yes, like, I do. We women tend to say, it's all my fault. No, it's not all our fault. Like, we are getting used to being disqualified. Yeah, we were used to being disqualified from very, very young. And Portugal is one of the countries where this is really, really... I suppose for a generation maybe born in the 80s or 90s, this is different, but I was born in the 60s. And so I was still, it was for me very normal to see. I belong to a family where my two grandmothers were divorced. All my sisters were divorced. All my aunts and my mother and everybody. So it's a long tradition. And the different ways in which people divorced meant that men went on and made new families, but the women stayed alone, all of them. They just stayed alone. I suppose they had to do this because it would be too costly to have another marriage. So they took the kids, some made businesses, some worked, and they just did what they had to do to grow, to take care of their kids. And mostly what happens, and what I had tried to figure out, why all the women in my family were completely alone and also with very few friends. And then I figured it out when I myself got divorced and came back to Portugal, is that you never again get invited to a family meeting. Maybe if you are in certain professionals, if you're very urban, let's say, you maybe can meet other women in workshops, in courses, in things, no? But you never again get invited into a family, into other couples meetings. I thought it was happening to me. I even thought maybe this is just my temperament. I became bitter or something. And then I asked all my friends, which have a similar story to me, that many of them had children at about the age of 35. So when they already had their careers more or less consolidated. And the moment they divorced, they started making their lives all by themselves, maybe trying even to do a kind of social life for their kids. So, for example, inviting other kids so that their kids in the home wouldn't be alone. But then, if on the other side there was a couple, they would never get invited for dinner.
to the other family. And then I tested this even more by myself. I lived in different parts of Portugal, and I tried to get closer to people. And to a certain point, they would accept to have their kids come to my home. Maybe the mothers would have half an hour talk with me when they came to pick up their kids. But they never, ever invited me to go to their homes. I never stepped one foot inside their houses. And this is completely invisible. Nobody talks about it. And I've tested it. It's actually a reality. And Manuela is this sociologist I was talking about. She was telling me about it. And at the time, I thought maybe she's a little bit exaggerating. And then it happened to her. Her daughter is my best friend. And I saw it happen to her. And it happened to, so you get sort of excluded. And when you get excluded from these families and these, you get excluded from the contacts, important work contacts, important power contacts. You know, you get, it's a very subtle way of pushing these women aside and leaving them alone with their problem of raising their kids and keeping their jobs. Yes, I understand. And this is still happening in Portugal. I suppose maybe the younger generations couldn't share this with me. Maybe, I don't know. I know from my generation and the ones behind me, all of them. But I couldn't say this for the younger ones. I don't know. Well, for your information, and my experience, this also happens in Greece, and it does also happen in Turkey too. So maybe it's something about the geography or the patriarchy. It's probably something also to do how people work out their families. There is not, I think we are building new families, right? We are trying to, after divorce, there's a new construction. You have to imagine new families, and we are doing it. No? Maybe certain South countries are much more traditional, so this is harder. They still have relatively strong family structures, so it's harder for us. Once you get out of this structure, we're missing in the social imagination, we're missing links. We have to imagine, you could say, the women who are married, what are they afraid of? That their men, because they see you alone, want to sleep with you. So it's a risk to their marriage. But maybe it's not so simple, because maybe they don't even think about it. It's something of the social construction of families that has to be extended. The imagination now has to imagine different things, to not be afraid of a lonely woman. Basically, I know my best friend, the daughter of Manuela, she always told me, the one thing I want the most in my life is not to end up alone like my mother. So she did an incredible effort at seducing the family of her ex-husband to be her friend, always doing presents, always inviting, doing a lot. And so she made an enormous effort. After a while, she was exhausted. As soon as he married, and they accepted this very well, as soon as he married, she was cut out. She was completely, totally ostracized. Automatically, I think nobody even made a plan or thought about it. And so it happened to her. She then suddenly said, oh shit, my worst fears just came true. And I could say the same for me, because I was, my greatest fear was to become as lonely as my mother is. And feeling quite helpless
to help her, because when you build so many lonelinesses, my weird English, people can't really help. You get too many women together, and it doesn't something. They can't make a family. You can't make a family out of just lonely women that has a place in society. So it's just a consolation prize. Yeah. We are a little bit friends of each other. We help. We don't let go of ourselves, but it's a consolation prize. It's not a real life. It's not really being in society. It's not really being complete, sort of. I don't know how. So there's lots of we have to imagine much more to extend these configurations. The paths, of our neurons in the brain. We have to experience new things so we can understand the new possibilities. Actually, that's what I think. And lastly, I want to ask you, and then wrap up our interview, what do you think about the pandemic dialogues? Yeah, we were talking about that. I was talking about this idea that I had the feeling, we've been environmentalists and lots of different intellectuals have been talking about the tipping point. There would be the acceleration process, the heating process, that we were sort of feeling like we were galloping faster and faster and faster to a point of no return. Feels like COVID was probably that particular point of no return. And so what I feel is that we are in such an extraordinary situation that all our dialogues about patriarchy, about social justice, are now kind of interrupted. We are not in a condition to have a conversation. People are just reacting. They are using all different sorts of coping mechanisms to try to function. Some party like hell, go to the beaches, even ignoring that there's COVID. Other places, people are becoming extremely aggressive. You have all sorts of different coping mechanisms, but what we do not have at this moment is quality of conversation, because we have no idea when this parenthesis, the eye of the storm was in the beginning of the COVID, when we had this silence and the empty streets, and now we are full in the storm. And so this is what I wanted to say, because I know one of the questions for me was, how do you feel as a woman in DM? And I haven't had enough experience to say that it's difficult to be a woman in DM, but hearing from the difficulties in the task force, I thought maybe it's not because everybody in DM is wrong, or because it's a patriarchal structure. It probably is. Everything is patriarchal in our lives, so of course it is. But now the worst moment to try to have a conversation. We are just picking up pieces at the moment, and maybe we have to wait, hold ourselves back, and try not to overreact, and wait until there's an opportunity and there's space for us to use the accumulated wonderful tools that we've had in the last couple of years. People thinking about feminism, there's people thinking about families, everything. And we have these tools and they're here, but at the moment they are quite difficult to use. Yeah.
Thank you, Katerina, for sharing your experience with us. Yeah, thank you very much. It was lovely. Başladı. Merhaba Derya. Herkese merhaba. İsmim Öykü Mabay. Ankara'da yaşıyorum, Türkiye'de yaşıyorum. Avukatlık yapıyorum. 27 yaşındayım. Son 1,5-2 yıldır bu kadın mücadelesinde ben de yer aldım. Bu konuya özellikle eğiliyorum. Çünkü günden güne artan şiddet vakaları direkt şeyi hatırlatıyor bize. Yani yaşam hakkımızı korumakla şu an sorumluyuz. Hepimizin önceliği aslında yaşam hakkımızı korumak. Bizim ve diğer kız kardeşlerimizin. O yüzden kadın mücadelesinde ben de artık yer alıyorum. DİEM'in içinde olmaktan mutluyum. Böyle bir projede beni çok heyecanlandırdı Derya. Evet, farkındayım. Ya, heyecanlanmana gerek yok Öyküm. Önce o zaman şöyle başlayalım. Sen bize biraz Türkiye'de kadın olmak nasıl bir şey? Onu anlat. Şimdi öncesinde de konuştuk. Hem meslek gereği hem de bilmiyorum yani neden o noktadan bakıyorum ama hiç kendim üzerinden Türkiye'de kadın olmak ne demek diye düşünmedim. Hep başkaları üzerinden Türkiye'de kadın olmak ne demek diye düşündüm. Çünkü müvekkiller geldiği zaman da özellikle boşanma için kendi hayat hikayelerini anlatıyorlar. Onları dinledikçe de bir şekilde empati yapıyorsun ama sanki kadın meselesi sadece onların meselesiymiş gibi geliyor. Ve onlar için mücadele etmen gerekiyor gibi geliyor. Kendi üzerinden hiç düşünmüyorsun. İlk kendim üzerinden düşündüğümde aklıma ilk gelen kelime korku oldu. Türkiye'de kadın olmak demek, korku olmak demek. Sonra dedim ki ya saçmalama. Hayır böyle bir şey olamaz. Aslında Türkiye'de kadın olmak demek sürekli mücadele ediyor olmak demek. Anladığım kadarıyla tüm dünya için de bu böyle. Sürekli bir mücadele içindesin. Benim ilk olarak referans noktam annemdi. Annem çalışan bir kadındı. O yüzden sürekli özel sektörde çalışıyordu. Sürekli dışarıdaydı. Sürekli bir mücadele halindeydi. Çünkü ister istemez baskın, ataerkil bir yapı var özel sektörde. Aslında tüm sektörlerde öyle yani. Kamuda da öyle, özel sektörde de öyle. Sürekli onlarla bir mücadele veriyordu yükselebilmek için. Aslında yani yeterli eğitimi var. Yeterli tecrübesi var. Ama o ataerkilliğe işte özel sektörde yapılanmış erkek bakış açısına sürekli takılıyordu ve yükselmekte zorlanıyordu. İlk annemle aslında bu mücadeleyi gördüm. Daha sonra pek çok referans noktam oldu. Özellikle hep güçlü kadınları baz aldım, referans aldım. Bir tanesi işte lisede bir hocam vardı, edebiyat öğretmenim vardı. O da çok güçlü bir kadındı böyle. Elleri falan da büyüktü. Beni çok etkilerdi. Hani herkese karşı sert durabiliyor olması. Ya tabii bunlar büyürken çok etkiliyor. Evet, tabii. Kadına bakış açını belirliyor. Biri babaannemdi. İşte biri Murat'ın ablası hani direkt dobra dobra söyleyebiliyor olması. Bunlar çok etkiliyor. O yüzden Türkiye'de kadın olmak demek sürekli mücadele ediyor olmak demek. Sürekli sokakta tacize maruz kalıyorsun. Korkuyla yaşıyorsun. Dışarıda rahatça belli bir saatten sonra yürüyemiyorsun. İşte üniversitede bir arkadaşım vardı demişti. Yani Öyküm işte biliyor musun dedi. Türkiye'de kadınların 1/3 mutlaka cinsel istismara maruz kalıyor. Ve hele ki küçük kız çocukları. Sonra işte bu söyleşiye hazırlanırken ben de düşündüm. Evet yani ben de bir şekilde maruz kaldım. Daha sonra eski anılarımı düşündüm. Ben de maruz kaldım. Çoğu kadın da buna maruz kalıyor. O yüzden benim açımdan yapmamız gereken şey ortak bir paydada buluşup o etrafımıza örülen duvarları yıkmak, beraber hareket etmek. Ya çünkü daha önceki konuşmacıyla da sen konuştun herhalde. Bir de kadının kadına yaptığı şiddet var. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Ya hani evet, onu biraz daha da genişletirsek var işte homo homini lupus. İnsana karşı yani çok acımasız olabiliyor maalesef. Yani doğru söylüyorsun. O yüzden ama biz işte DM'deyiz. Kenetlenmiş durumdayız ve şu an kritik olan bu dönemde güçlerimizi, işte mücadelemizi
birleştiriyoruz ve daha güçlü devam etmeye çalışıyoruz. Aslında şöyle, ben böyle yaşanılan hikayeler üzerinden anlatmayı daha çok seviyorum. Çünkü ya bizi yurt dışından da dinleyecek arkadaşlarımız var. Türkiye'deki durumu daha net anlasınlar istiyorum. Hep bana böyle şey gibi geliyor. Yeterince anlaşılmıyoruz, aslında çok kötü durumdayız falan diye. Böyle birkaç tane hikaye anlatmak istiyorum aslında. Evet, Mesela evet, anlatabilirsin tabii ki de. hani avukatlık üzerinden anlatayım mesela. Şimdi adliyeden adliyeye fark var. Ankara'da adliyeler tamamen bölünmüş durumda. Ama özellikle Batı Adliyesi var Sincan bölgesinde. Orası da işte gelir düzeyi düşük kesimin olduğu ve aslında bizim maço diye tarif ettiğimiz kesimin olduğu, siyasal İslam'ın baskın olduğu bir bölge. Ya mesela ben o Batı Adliyesi'ne giderken giyinme dikkat etmek zorundayım. İşte geçen adliyeye giderken bir elbise giymiştim. Yani bakışlar, fısıltılar o kadar rahatsız etti ki ve bunu bir sürü avukat yaşıyor. Hatta şöyle olayları da okudum. Yaşayanlardan da duydum. İşte mahkemeye çıkıyorsun. Hakim senin kıyafetin işte eteğinin boyunu eleştiriyor. Ondan sonra orada tartışma yapılıyor. Tartışma geçiyor işte tutanak falan tutuluyor. Yani hakimden hakime ne senin eteğinin boyundan. Bunlara maruz kalıyorsun. Ya da işte kadın olduğum için kadın avukat sadece boşanma davalarına bakabilir. Hani o işte erkeklerin kurtlar sofrasına giremez. Ya işte avukat hanım siz yapabilir misiniz? Yaşınız da küçük gösteriyor, kadınsınız da. Bunlara sürekli maruz kalıyorsun zaten. Kendi içinde de bir tartışmasını yürütüyorsun. Ondan sonra başka böyle örnek verebileceğim. Geçen işte oldu. İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin ardından eyleme gittik. Etrafımız polisle zaten ablukaya alınmıştı. Yani orada biz hani barışçıl bir eylem bu. Ne diyoruz? İstanbul Sözleşmesi feshedilmesin, susmuyoruz, itaat etmiyoruz, korkmuyoruz diyoruz. Ama etrafımız polisler tarafından çevrilmiş durumda. Hani sürekli bir şeysin yani. Kadınsan ve kadın haklarını savunuyorsan, kadın mücadelesini savunuyorsan teröristsin, hainsin, kontrol altında tutulman gerekiyor. Bir de sen rastladın mı? Böyle bir arkadaş ortamında falan kadın haklarını savunuyorsan sana direkt diyorlar. İyi feminist misin ya falan hani. Evet, Kötü. evet. Bir de tabii şu yönü var. Siyasal İslam boyutu var. Yani orası Türkiye'de artık manyaklaşmış bir nokta. Kadın sus. Tabii bunları siyasiler, milletvekilleri, bakanlar. Kadın sus. Bir kadın olarak konuşma. Ondan sonra başka ya mesela bir arkadaşım vardı. Kırmızı oje sürmekten çekiniyormuş. Kırmızı oje işte şeytanlık alameti ya. Onunla eşleştiriliyor. Babası yapıyormuş. Kırmızı oje sürmeni istemiyorum diyormuş. Ya kırmızı oje ya da kırmızı saç. Enteresan. İyi ki saçlarımı boyatmışım o zaman. Çok uzun süre kızıl gezmemişim. Ya ben şunda şok olmuştum. Şimdi ben boşandığımda Türkiye'de çok garip bir şekilde böyle etrafımda erkekler birikti. Hani anlam veremiyordum çünkü ben o zaman çok yaralı bir kadındım psikolojik olarak. Bir evlilikten çıkmışım. Kötü bir ayrılıktı. Kötü bir boşanma süreciydi. E, Yani çok negatifti ve ben tamamen kendi dünyamdaydım. Ama yani böyle etrafımda sürekli birileri vardı. Ve sonra ben ne zaman ki biraz kendimi toparlamaya başladım, işime devam ediyordum zaten. Ama biraz böyle kendimi toparladım. Hı hı. Sohbet ediyorduk müdürümle. Müdürüm bana dedi ki, bak Derya dedi sen Türkiye'yi bilmezsin. Şimdi sen evlendin, boşandın.
Şimdi sen artık kolay lokmasın dedi bana. Hani sen artık şimdi Evet. olan olmuş. Ben o an şok oldum. Yani bir evliliğin bana o kadar değer katıp bir de sonra o değeri almış olmasının bedelini ben sonra ödemeye devam etmem gerekeceği için çok çok kötü oldum. Hani aklım almadı. Hani ben ne yaşamışım, neler olmuş hayatımda. Yurt dışından gelen bir kadınım. Tek başımayım. Türkiye'de ailem yok. 2-3 tane samimi arkadaşım var. Hiçbir dayanağım yok. Ve böyle bir şeye maruz kalıyorum. Tabii o 103 sana bir artı değer katıyor. Ee, yakın zamanda ben de yaşadım. O 103 artı değer katıyor. O yüzüğün çıkarılması da sanki senden bir şeyleri götürmüş. Sen artık eksiksin gibi davranılıyor. Senin ne yaşadığın önemli değil. Evet. Evet, mesela dün Katarina Santos'la konuştuk. O da Portekiz'de yaşıyor. O da dedi ki Derya e, şey anneler yani boşanmış anneler çocuklarıyla olan yaşayan boşanmış anneler evli çiftlerin evli anne babaların sosyal alanının dışarısında bırakılıyor dedi. Ve ben de dedim ki kesinlikle bunu Yunanistan'da da Türkiye'de de gördüm dedim. Demek ki bizim Akdeniz ülkelerinde bir şey var. Ya ben bu konuda biraz cahilim de bence Akdeniz ülkelerinde değil, tüm dünyada var. Ama ben Türkiye kısmını biliyorum, tanık oluyorum. İşte herhalde tüm dünyada var böyle bir şey. Yani o yüzüğün sana artı değer katması, yüzüğü çıkarınca eksik olman. Ama erkeklerde mesela tam tersi. O yüzüğü takınca onlar böyle eksilmiş, ne bileyim, işte boyunduruğa girdin falan gibi görülüyor. O yüzüğü çıkarınca ve özgür olunca, yani tırnak içinde söylüyorum bunları, erkek değer katıyor kendine. Evet. Evet. Ya şöyle, şimdi benim ailem muhafazakar bir aile. Ben değilim. Onlardan dolayı şu anlayışı biliyorum ve bununla çok mücadele ettim. Kız çocukları işte evlenene kadar babanın himayesindedir. Baba sorumludur yaptıklarından. O yüzden baba sürekli denetler, baba sürekli kural koyar. İşte eve geç gelemezsin. Ondan sonra mini etek giyemezsin. Erkek arkadaşın olamaz. Tabii bunlar şimdi biraz daha rahat da. Evlendikten sonra da kocanın himayesindedir. Anlayış bu. Ve çok baskın bir anlayış. Evet. Evet. Ya bir de işte bunların olduğu bir ülkede zaten son yaklaşık 20 sene böyle çok zor geçiyor. Ben tabii bu 20 senenin 20'sinde de burada değildim ama olduğum kadarıyla, gördüğüm kadarıyla yani sonuçta çünkü ben de burada yaşıyorum ve artık benim evim de burası. Çok büyük bir rahatsızlık var. Yani çok hiç belirsizlik var. Güvende hissetmiyorsun zaten. Yani kadınsın. Hiç kimseye güvenmemen lazım. Ayaklarının üstünde duruyor olman lazım. Hep güçlü olman lazım. Ve işte hukuksal olarak seni koruyor olması lazım bu devletin. Ve bir gün haberleri açıyorsun, görüyorsun ki İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyoruz. Hı hı. İlk sanırım Türkiye imzalamıştı zaten, değil mi? Evet, ilk imzacısıydı. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ne girmeden önce çok gevezelik ettim de birkaç örnek daha vereceğim. Mesela boşanma müvekkillerim var. Şöyle oluyor. Boşanmak istiyorlar.
cinsel şiddet görüyorlar, mali şiddet görüyorlar, ondan sonra fiziksel şiddet görüyorlar, psikolojik şiddet görüyorlar. Boşanmak istiyorlar ama daha sonra boşanmaya karar verdikleri an, yani aile evinden ayrıldıkları an, müşterek konuttan ayrıldıkları an aileleri ya geliyor ya ailenin evine dönüyorlar. Ailenin evine dönünce tekrar hakları kısıtlanıyor. İşte rahatça dışarı çıkamıyorlar, arkadaşlarıyla görüşemiyorlar. Mecburen kocayla tekrar barışmak zorunda kalıyorlar. Yani bu o kadar çok oluyor ki kendi ekonomik özgürlüklerini sağlayıp, ki bu kadınlar çalışan kadınlar, yani kendi ekonomik özgürlüklerini sağlamış kadınlar. Ona rağmen kocanın himayesinden çıktığın an tekrar ailenin himayesine girmesin gibi bir mantık var. Hukuki olarak korumaya gelince, hukuki olarak koruma ne yazık ki biz hani İstanbul Sözleşmesi feshedilmeden önce hep şey diyorduk, İstanbul Sözleşmesi'ni uygula. Evet, aynen. Çünkü kanunlarda, mevzuatlarda evet etkin yollar öngörülmüş ama etkin uygulanmadığı zaman sonucu işte birkaç gün önce yaşadığımız gibi bir gün içinde 6 kadın öldürülüyor. İşte İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacılarındandık. Bir şekilde hukuka aykırı bir şekilde bunun hani hukuki değerlendirilmesi çok ayrıntılı. Ona en son konuşuruz. Sözleşme feshedildi. Tüm kadınlar, kadın örgütleri, STK'lar ayaklandı. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'nin tam adını buradan okuyarak söyleyeceğim. Tam adını ben de ezbere bilmiyorum. Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi. İçeriğinde ne var? Koruyucu, önleyici tedbirler var. Hukuk yollarının nasıl etkin işletileceği, ondan sonra bu konularda ne tür eğitimler verilmesi gerektiği, yani sadece hukuki olarak ele almıyor. Aynı zamanda diyor ki devlete, senin toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama yükümlülüğün var. Daha tırnak içinde söylüyorum bunu, umarım yanlış anlaşılmaz, dezavantajlı olan tarafı koruma yükümlülüğün var. Dolayısıyla hem hukuki yollarla, önleyici tedbirlerle, hem koruyucu hükümlerle, gerek eğitimle, gerek uzman desteğiyle, barınma, psikolojik destek, senin bu kesimi koruman gerekiyor diye bir yükümlülük yüklüyor. Yani çok ayrıntılı bir sözleşme. Hani sadece şiddet üzerinden hareket etmiyor. Yani onun dışında işte kadın sünneti, kürtaj, zorla evlilik ki yani bu çocuk evliliği, çocuk yaşta evlilik çok ayrı bir mesele biliyorsun. Yani sık sık haberlerde duyuyoruz ve bunlar ne yazık ki gerçekte. İşte Türkiye'deki şeyhlerin bilmem kimlerin işte genç yaşta kız çocuklarıyla, genç yaşta da değil, küçük yaşta kız çocuklarıyla evlenmesi olayları. Yani o kadar iğrenç olaylar var ki. Evet. Ya da ensest ilişkiler, aile içindeki çocuğu istismar etmeleri. Ki daha bir sürü yani bir sürüsü de gün yüzüne çıkmamış. Öyle arkadaşlarım var, yani dayısı tarafından, abisi tarafından tacize uğruyorlar. Evet. Bu sözleşme kadını, çocuğu korumak üzerine yapılmış bir sözleşme. Göçmenlerle ilgili maddeleri de var. Evet. Biz bunu etkin uygula derken bir tartışma başlatıldı. Dendi ki bu sözleşme muhafazakar kesim tarafından başlatıldı. Bu sözleşme işte LGBT bireyleri korumaya yönelik. Ondan sonra eşcinselliği özendiriyor. Bu hükümetin bir propagandasıydı. Bunu yürüttüler ve İstanbul Sözleşmesi muhafazakar kesim tarafından çok tepki topladı. Yani uzun süredir gündemde olan bir konuydu. Ve daha sonrasında da bir gece aniden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, yani tek bir adam tarafından tek bir imzayla kaldırıldı. Sabah uyandığımızda hepimiz biliyorsun, yani hepimiz sinir krizi geçirdik. Ağladık, öfkelendik. Yani adında kadına karşı şiddetin önlenmesi olan bir sözleşme iğrenç bir propaganda yürütülerek kaldırılıyor. Ve yine bu muhafazakar kesim işte morardınız mı dedi. Kutlamalar yaptı. Hayırlı olsun mesajları yayınladılar.
Ya biz sinirden kudururken, biz hani yaşam hakkını savunurken, bu öldürülen kadınların ölmemesi için daha nasıl uğraşırız diye düşünürken bunlar sevinç naraları attılar. Evet ve Twitter'da falan işte taciz mesajları vesaire gördüm. Yani hiç hoş değil tabii ki de. Şimdi biz kadın cinayetleri politiktir diyoruz. Niye politiktir diyoruz? İşte bu yüzden. Evet. Yani kadına karşı şiddeti önleyici bir sözleşme kaldırılıyor ve ardından kadınlara işte Twitter'dan, DM'den taciz mesajları yağıyor. Evet. Bir kesim sevinç naraları atıyor. Yani o muhafazakar kesim bunu bekliyordu zaten. Bunun kaldırılmasını bekliyordu. Elbette ki bizim işte gerek anayasamızda, gerek diğer mevzuatlarımızda hükümler var. Ama bu İstanbul Sözleşmesi referans bir sözleşmeydi. Çok ayrıntılı, devlete belli yükümlülükler yükleyen referans bir sözleşmeydi. Evet ve yani o kadar detaylı ki izleme yöntemi bile var. Yani Grevio diye bir grup kuruluyor ve onlar denetliyor. Uzmanlar grubu onlar denetliyor. Yani Tabii şöyle, bu sözleşmenin feshedilmesinin ardından şöyle bir şey oldu. 6284 sayılı bir kanunumuz var bizim. Biz genelde onu şey için kullanırız. Yine bu kadına karşı şiddetin önlenmesi için bir kanun. İstanbul Sözleşmesi referans alınarak yapılmış bir kanun. İlk Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin imzacısıyız. İşte 2014 yılında yürürlüğe giriyor. Daha sonra 2014 doğru hatırlıyorsam 2014 yılında da bu 6284 sayılı kanun yürürlüğe giriyor. Biz onu mesela en çok şeyde kullanıyoruz. Eğer işte kadına herhangi bir şiddet varsa, mali olabilir, cinsel olabilir, psikolojik olabilir, fiziksel olabilir, hızlı bir şekilde koruma kararı alabilmek için kullanıyoruz bu sözleşmeyi. Bu gerçekten de kadının beyanıyla, yani şu beyanıyla, ben bir şekilde şiddete maruz kalıyorum beyanıyla hızlı bir şekilde koruma kararı alabiliyorsun. evet, Karşı tarafın öyle mi? Evet. Ha, ne kadar etkin, yani o da var. Ne kadar etkin, o da var. Karşı tarafın her zaman itiraz etme ve aksini ispatlama yolu var. Ama şimdi İstanbul Sözleşmesi feshedilince şimdi sıra bu kanuna geldi, 6284'e. Onda da şöyle bir propaganda yürütüyorlar. İşte sadece kadının beyanı esas alınarak suçsuz insanlar mahkum ediliyor falan tarzı. Kadının beyanı esas alınarak bunu anlatmaya çalışıyoruz. Daha soruşturma aşaması başlamadan kadının beyanı esas alınarak kadına bir koruma sağlanıyor. Çünkü neden? Burada yaşam hakkı en üstün olan hak. Yani bunu feda edemezsin. Ama aynı zamanda tabii ki de karşı tarafa bir savunma, itiraz hakkı bırakıyor. Ki genelde zaten atıyorum koruma kararı ne demek? Hani karşı taraf için de açıklayalım. Belli konularda mesela diyor ki sen işte şu kadar metre yaklaşmayacaksın. Evine, iş yerine yaklaşmayacaksın. Onunla herhangi bir şekilde iletişim kurmayacaksın. Koruma kararı da bunlardan ibaret. Yani zaten rahatsız olunacak bir şey yok. Eğer o kişiyi rahatsız etmiyorsan niye umursayacaksın? Yani dediğim gibi daha sonrasında itiraz hakkı var. Genelde de mesela 6 ay için veriliyor. İtiraz ediliyor, 1 aya düşürülüyor. Aynen. Şimdi bunun üzerinden bir propaganda yürütüyorlar. Sıra bunda. Peki Öyküm, sence kadınlardan neden korkuyorlar bu kadar çok? Çünkü biz bunu bir süredir konuşuyoruz. Şu an dünyada benim tespit edebildiğim kadarıyla kadınlar en örgütlü mücadele alanını oluşturuyor. Ya düşünsene, kadın olarak düşünelim yani. Dört bir yandan her bir işe yetişebilme kapasitemiz var. Yani çocukla ilgileniyorsun, aynı zamanda DM'e vakit ayırıyorsun, senin için söylüyorum. Çalışıyorsun, ondan sonra evin işini görüyorsun.
Yani dört bir yandan yetişiyorsun. Ben işte hem aileme yardım ediyorum, hem kardeşimle ilgileniyorum, hem işe gidiyorum. Ondan sonra diğer sosyal alanlarda aktif olmaya çalışıyorum. Bir yandan kadın mücadelesinin içinde yer almaya çalışıyorum. Bundan dolayı korkuyorlar. Yani pek çok şeyi aynı anda yapabilme kapasitemiz var. Ve bir araya geldiğimizde inanılmaz bir ses oluyoruz. Gözümüz hiçbir şey görmüyor. Yani söz konusu diğer bir kız kardeşimizse gerçekten gözümüz bir şey görmüyor. Yüreğimizde korku olmuyor. Aynen, katılıyorum sana. Peki Türkiye'de ne yapabiliriz sence? Yani artık olan olmuş, işte hashtag morardınız mı gibi gider mi bu? Türkiye'de ne yapabiliriz? Bu o kadar zor bir soru ki. Sen de biliyorsun. Türkiye'de ne yapabiliriz? Yani muhafazakar kesimle başlamalıyız ya da önce kendimizle mi başlamalıyız bilmiyorum. Türkiye'de şunu yapabiliriz. Önce bir akıl sağlığımızı korumamız lazım. Her şeyden arınarak. Pandemi döneminde biraz zor. Evet. Ondan sonra benim çalışırken gördüğüm şu var. Kadınlar haklarını bilmiyor. Kadınlar haklarını duyunca ya benim hani bu da mı vardı öyle mi? Bunu benim yapmam gerekmiyor muydu? Hani nasıl yani? Çünkü e, sisteme entegre olmuş ataerkil düzen, ondan sonra gelenekler ve din faktörü sana tek tek işlemiş. Kadın olarak sen işte hizmet etmeye mahkumsun. Sen hizmet için doğdun. Evet. Bu anlayışın gerek eğitimle, gerek onlara değerli birer varlık olduklarını anlatarak, kadın olmanın utanılacak bir şey olmadığını, eksik bir şey olmadığını anlatarak eğitimlerle başlamak gerekiyor. Yani ucundan, köşesinden. Şimdi biz şehirlerdeki kadınlar olarak bunları konuşuyoruz ama e, ne bileyim Ankara'nın bir ilçesine git. Ondan sonra köylere git. Bu konuşmalar oradaki kadınlar için o kadar uzak konuşmalar ki. Tabii Yani ki. bu mücadeleyi büyütüp sadece işte şehirlerdeki tırnak içinde eğitimli kadınlar olarak değil, tüm kadınları kapsayacak şekilde onları da içimize alacak, onlara da anlatacak. Onlara da işte bir kız kardeşleri olduğunu gösterecek çözümler bulmamız gerekiyor. Ve ayrıca artık bir şeyleri talep etmek yerine ya bu bizim hakkımız deyip almamız gerekiyor. Örgütlü bir şekilde, ortak bir paydada buluşarak. Evet. Evet, çok önemli. Kesinlikle katılıyorum sana. Kesinlikle katılıyorum. Başka. Ne Evet, kadar? bayağı bir konuştuk herhalde. Kaç dakika oldu? Bilmiyorum. Göremiyorum daha doğrusu. Bence de konuştuk bayağı. İstersen devam edebiliriz. Olur, benim için hiç sıkıntı yok. Ben sevdim. Bir ivme kazanınca evet herkese de söylemiş olayım. İlk başta çok heyecanlandım. Yani mahkeme karşısında konuşma yapmak böyle heyecanlandırmıyor ama şimdi yanlış bir şey söylememek istiyorum. Ama çok mutlu oldum yani teşekkür ederim. Gerçekten iyi ki böyle bir projenin parçasıyız. Hani uzun zamandır düşündüğümüz bir şeydi. Şunu da sorayım Öyküm. DM'de kadın olmak nasıl bir şey? Tamam bunu itiraf edeceğim. DM'de kadın olmak özgür olmak demek. Şimdi neresi olduğunu söylemeyeyim. Geçen haftalarda bir toplantıya katıldım. Böyle yine kadın hakları üzerine bir toplantıya. Şimdi bizde burada yatay hiyerarşi var ya, çok alışmışım. Oraya gidince şimdi ben yine böyle anlatıyorum, konuşuyorum, işte fikirler geliyor falan. Ama sürekli bir önüme set çekiliyor. Çünkü orada belli bir yapılanma var. Hı hı.
Dondu mu? Ha, tamam. Belli bir yapılanma var. Fikirlerin değerlendirilmiyor. Ondan sonra hani bir şeyler tartışılmıyor. Çok şey oldum. İçimde hemen bir diyem özlemi birikti. Yani biliyorsun hani biz burada tartışıyoruz, konuşuyoruz ama kimse de kimseye ya bir sus sen ne diyorsun ya demiyor. Ya bu o kadar değerli ki hani bazen yoruyor ama dışarı çıkınca anlıyorsun. Bu aslında ne kadar değerliymiş. Hani hepimizin dedikleri bir şekilde değerlendiriliyor, konuşuyoruz, tartışıyoruz. Birbirimizi yarı yolda bırakmıyoruz. Ya hadi bunu da yapalım, destek verelim. Evet, kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. Keşke pandemi olmasa da daha böyle daha farklı etkinlikleri daha e, yani şehirlerde, meydanlarda gerçekleştirebilsek. Bu pandemi koşullarında e, yani bu şekilde evlere tıkılmış olmamız, işte Zoom üzerinden konuşuyoruz, görüşüyoruz, tartışıyoruz. Mesaj üzerinden anlaşmaya, iletişim kurmaya çalışıyoruz. Kim mesaj üzerinden kim anlaşabilmiş bugüne kadar? O olmuyor. Yani evet, yani pandemi dönemi de kadınların biz şeyi bekliyorduk hani hukukçular olarak işte pandemi dönemiyle beraber boşanmalar artacak diye gerçekten de öyle oldu. E, Pandemi dönemiyle kadınlar daha çok ev içine hapsedildi. Ondan sonra yani çocuk büyütmenin sorumluluğu bunu sen de biliyorsun. Ben şimdi bunu bekar bir kadın olarak konuşuyorum ama çocuk büyütmenin sorumluluğu Türkiye'de tamamen anne üzerinde. Çocuk dolayısıyla şimdi yüz yüze eğitim yok. Pandemiyle çocuk da eve girdi, anne de eve girdi. Anne şu duruma düştü. Sabah uyanıyor, kahvaltı hazırlıyor, yemek yapıyor, çocuğu ders başına oturtuyor. Ondan sonra sürekli çocuğun peşinde. Ev işlerini yapıyor, sürekli evi topluyor. Ondan sonra akşama kadar durmadan çalışıyor. Gece kendine belki bir saat bile ayıramadan yorgun düşüyor, uyuyor. Bir sosyal hayatı kalmadı, değil mi? Evet, evet. Maalesef ki. Ee, Devam edelim mi? Bitirelim mi? e, nasıl bitirelim ya? Bitirelim mi? 20 Tamam. bitirelim. Dur. Tamam, bitirelim. Diyelim. Çok teşekkür ederim. Keyifli oldu. Sıradaki sensin. Dur. Türkiye'de kadın olmak ana başlığımız. Türkiye'de kadın olmak Hı hı. nasıl bir şey? Sana neler hissettiriyor? Neler yaşadın? Türkiye'de kadın olma konusunda yani ilk böyle ergenlik dönemlerinde zaten bir baskı, yani bu benim ailemin baskısı değildi. E, Ne bileyim, akran baskısı, daha işte akraba baskısı, bunlara mesela maruz kalmıştım. Çok acayip şöyle mesela yine bir anım var. Eniştem, halamın kocası, çok severdim. O Almanya'da çalışırdı ve bana sürekli gelirken Milka falan getirirdi. Türkiye'de o zaman yoktu. Ve inanılmaz böyle hani o enişte falan diye böyle çok peşinde koşardım. Ve hani çok da oyun oynardı. Çok oyuncu, çok böyle hani iyiydi aramız. Daha sonra böyle işte senede ama 2 kere falan görüşebiliyoruz. Sonra belli bir yaştan sonra, yani belli bir yaş dediğimde ben 10-11 yaşlarında falanım. Muhtemelen işte memelerim yeni çıkmaya falan başlıyor herhalde. Yani tahminimce. Ve bir anda işte enişte hoş geldin falan diye böyle hani elini öpecektim işte. Ve elini çekti mesela. Ve ben o kadar kötü hissettim ki kendimi. Ne oldu yani bir anda? Hani ne bu? Niye bana dokunmak istemiyor? Çünkü çocuğum ve hani sevilmek istiyorsun. Sevdiğin insan tarafından sevilmek istiyorsun. Ve ergenliğe girdiğime kanaat getirdiği için, artık bir erişkin kadın olma yolunda ilerlediğim için bana dokunmadı. Bu mesela çok gücüme gitmişti. Ve hani çok uzun süre bunu sorguladım. Yani hani baba tarafında e, hani daha muhafazakar bir akraba çevrem var, öyle söyleyeyim. E, Uyum sağlamak konusunda
çok farklı kültürler, yani sanki çok ayrı dünyalardaymışız gibi hissediyordum. Mesela Salihli'de işte düğünler 9-8'lik inanılmaz hareketli şarkılar, sürekli işte göbek atmalar, böyle hani heyecanlı heyecanlı kan ter içinde kalmalar. Ama bir taraftan akraba düğünümde mesela işte mevlütlü düğünde ne giyeceğimi bilememek. Hani düğün benim için çok önemli bir şey, süslenmek için. Ama kendi akrabamın düğününde bunu yapamıyorum. Neden? İşte mevlütlü düğün çünkü. Mesela orada da direkt ayrılıyorsun. Çünkü seni mevlütlü düğünde de farklı bir yere oturtuyorlar. Hani ben niye orada oturuyorum yani? Çünkü ben işte erkek tarafıyım ama ben hani abimi göremiyorum yani damat olarak. Niye yani biz gelinle, tanımadığım bir insanla farklı yerlerdeyiz? Ya bunları anlamak çok uzun sürdü. Hani oralarda zaten artık ufak ufak kanaat getiriyorsun. Hani bu ülkede kadın olmak işte ötekileştirilme, dışlanma, daha hor görülme, daha yapamazsın. Hep bunlarla aslında geçtim. Benim için Türkiye'de kadın olmak tamamen öteki olmakla eşdeğer yani. Hani bu öteki kavramımız vardır ya bizim işte kendi aramızda konuştuğumuz. İşte Aynen. kadınlar, çocuklar, LGBT artılar, hani hepimiz o eril şey gözünde altlardayız yani. Peki şey merak ettim. Bir dakika, neyi merak ettiğimi toparlayacağım. Konuşurken aklımdaydı, not alamadım. Ya dün mesela biz Derya'yla konuşurken de şeyden bahsettik. Ben mesela adliyeye giderken işte adliye hangi bölgedeyse ona göre giyinmek zorunda kalıyorum. Hani sen de az önce dedin ki mevlüte giderken başka, öbür türlü düğüne giderken başka dedin. Sence erkekler bu sorunu yaşıyor mu? Yani gittikleri yere göre kıyafet değiştirmek zorunda kalıyor mu? Hayır, hiç yani hiç öyle bir dertlerinin olduğunu düşünmüyorum. Hani daha renkli giyinmesi, işte daha dar giyinmesi, daha bol, daha salaş, hiç onlar için önemli olan şeyler değil. Bu tamamen kadınlardan beklenen bir şey çünkü. İşte daha mevlüt düğünüyse daha işte İslam'a göre kadının giyinmesi, işte daha ne bileyim başını örtmen, daha uzun kollu şeyler giymen bekleniyor. Öyle düğünlere gitmen, hani gittiğin zaman da. Ee, Ama erkeklerin tabii ki öyle bir şey yok, öyle bir problemi yok yani öyle bir şey düşün. Mahalle baskıları yok. Gündelik hayatında da peki gittiğin yere göre, yani bilmiyorum, ben hissediyorum bunu. Gittiğim yere göre giyinmek zorunda hissediyorum. Sen hissediyor musun gittiğin yere göre giyinmek, bölge? Tabii ki yani Ankara içerisinde mesela işte benim yaşadığım bölge Çayyolu, Türkkonut, Ümitköy bölgesi. Burada çok daha rahat giyiniyorum. Ama şimdi ücretsiz izindeyim ama çalışırken Sıhhiye'de, Sağlık Bakanlığı'nda işte çalıştım. Sıhhiye'ye giderken daha işte derli toplu giyinmeye çalışıyordum yani işte ne bileyim sütyenim görünmesin mesela. Ama işte orada gelen erkeğin atleti görünebiliyor. Atletin altından meme ucu belli oluyor. Ama benimki belli olduğu zaman hani ben burada kötü oluyorum. Teşhirci oluyorum Aynen. insanların gözünde. Ve e, direkt şey olarak yaftalanıyorsun mesela. Hani sen zaten Egelisin. Hani direkt bunu duyuyorum mesela. İşte hani piercingim var, kulak deliklerim fazla, işte saçlarım rengarenkti. Ee, Hani tek görece avantajım çalıştığım e, müdür, hani işte daire başkanı beni böyle kabul etmişti. Hani o konuda bir sıkıntı yaşamıyordum. Yani spor ayakkabıyla da gitsem, mini elbiselerle de gitsem veya da daha dekolteli bir şeyler de giysem o hani o bana hiçbir şey söylemiyordu açıkçası. Veya da beni rahatsız edecek herhangi bir bakış bile atmıyordu. Ama diğer dairede çalışan arkadaşlar veya da kendi çalıştığım arkadaşlarımdan mesela böyle daha bir işte hani bugün yine işte hani formundasın, coşmuşsun falan gibi tepkiler alıyordum. Ee, Mesela eğitim için işte jandarmaya gidiyordum, ne bileyim farklı şehirlere sürekli gidiyorduk işte. Mesela oradaki eğitimlere giderken de atıyorum Antep'e gittiğimizde giydiğim elbiseyle İstanbul'a gittiğimizde giydiğim elbise aynı değil. Yaptığım Evet. makyaj bile aynı değil. Hani İstanbul'da patlak kırmızı ruj sürebilirken işte daha Urfa'ya gittiğimizde, Antep'e gittiğimizde mesela ruj sürmüyordum. E, Hani zaten
biraz görüntü olarak daha farklıysan, bir de üstüne böyle iddialı anlamlandırılan şeyler yaptıysan potansiyel şeysin artık orada, hani bir başına bir şey gelse suç sende oluyor yani. Aynen. Peki ötekileştirmeden bahsettin. Onu açmak ister misin yani? Bununla ilgili yaşadığın birebir örnekler var mı? Birkaçını anlattın ama. Yani şöyle kendi çalıştığım hani dönem içerisinde düşünürsek mesela kadınların işte Sağlık Bakanlığı'nda çalışıyorum. İşte hemşire sayısı mesela hani kadın olarak, oran olarak çok fazla. Ve senden daha çok onu bekliyorlar. Hani daha nasıl anlatılır o? İşte yüksek yerlere çıkma da, işte yönetim kısmında, idari kısmında çok olma da hani sen işte çalış yani, hani daha aşağı pozisyonlarda çalış. Yani yükselmen gerçekten çok zor. Hani zaten kadın olarak hani zor. Bir de o ortamdan daha farklı bir düşünce yapısına sahipsen, daha muhalif bir yapıya sahipsen zaten hiç şansın yok yükselmek gibi. Ve hani çok denk geldim. Yani çok iyi işler yapan kadın doktorlarımız vardı ve onların yükselmesini asla istemediler. Yani başka bir yere geçmek konusunda bile kadınlar başka bir daireye veya da başka bir işte çalışma alanına geçmeye çalışmakta bile daha zorluk yaşıyorsun. Ben şeyi fark ettim ya. Sesim gitti. Özel sektörde çalışmanı çok istemiyorlar. İşte hani öğretmen ol, hemşire ol ama kamuda ol. Hani kamuda çünkü bir Evet. Kadına, hatta kadına da demiyorlar. Sen ileride anne olacaksın. İşte anneye uygun olan şey saat işte 9-5 arası çalışmak. İstediğin zaman süt iznini kullanabiliyor olmak. O yüzden mesela ben inanılmaz bir şekilde kamuya yönlendirildim. Niye kamuda çalışmıyorsun? Niye denemiyorsun? Falan diye çıldırıyordum. Yani hani benim ofisim var falan diye. Peki sen bunu yaşadın mı? Sen aynı zamanda freelancer şey yapıyorsun, yani inanılmaz çizimler yapıyorsun. Bugün bir tanesi çok beğeni aldı. Evet, dondu. Geldi mi şimdi? Yok, oraları Şimdi çıkarırlar geldi. zaten. Tamam. Sen şimdi inanılmaz çizimler yapıyorsun. Senin de böyle bir kamuya itme durumu oldu mu? Hani kamuda çalış. Tabii ki. Yeteneklerine rağmen. Yani şöyle zaten ben mesela güzel sanatlara gitmeyi aşırı istiyordum lisede. Aynı zamanda hani müzikle de çok ilgiliydim. İşte keman çalıyordum, bağlama çalıyordum, işte şarkı söylüyordum. Hani güzel bir sesim vardı falan. Hani hep böyle müzikle alakalı aslında bir şeyler yapmak istiyordum. Ve güzel sanatların e, yani oraya gitmek mümkün olmadı. Bunun da nedeni işte biraz matematik yapabiliyor olmamdı. Hani sen işte çalışkansın, senin kafan basıyor akademik derslere. Neden böyle bir şeye yönleniyorsun? Ve hani o zaman çok söz hakkı tanımıyorlar aslında sana. Yani bana tanımadılar. Hı hı. Hani çünkü işte çok zor şartlarda büyümüş bir anne babam var. Hani tek maaşla ablamla beni işte okutmaya hep böyle şey yapmışlar, mücadele etmişler hani, ve babam muhasebeci bir yandan, hani o maddi konularda hep çok net ve küçük yaşamaya çalışıyoruz falan. Hani öyle bir lüksüm yok yani. Hani direkt ayaklarının üstünde en kolay nasıl duracaksan direkt ayaklarının üstüne durman gerekiyor yani. Hani üniversiteni oku, mesleğini al eline. Ha sonra şarkı mı söyleyeceksin, çizim mi yapacaksın, keman mı çalacaksın, ne yaparsan yap. Hani o çünkü babamın babalık görevi olarak kendine atadığı bir şeydi. Ben işte çocuklarımı meslek sahibi yapacağım, ayaklarının üstünde durmalarını sağlayacağım. O kendi ideallerini gerçekleştirdi aslında benim üstümde. Ve memur olmamızı aşırı istiyordu. Benim ablam da sınıf öğretmeni mesela. Ve atanamadı. Hani atamadılar yani. Aynen. Hatta onun atanamama nedeni de ne biliyor musun? Yine bak tarikata bağlayacağım. İlk KPSS konduğu, yani KPSS'nin geldiği yıl ablam mezun oldu. İkincisine falan girecekler herhalde ya da ilkine, emin değilim. Ve o dönem sorular verilmiş ve ablam ataması olmadı.
puanı alamadı. Bizde bir de işin bu yüzü var yani. Onunla Evet. konuşmak lazım. Hani onunla ilgili ne düşünüyorsun? Tarikatlar ve siyasal İslam'ın bu kadar baskın olduğu bir ülkeyiz. Hatta Evet. ya şimdi bunları konuşabiliyor muyuz acaba? Bunların aynen bak orada da bir soru işareti var. Konuşabiliyor Evet. muyuz? Sonuçları ne olur? Bunların siyasal İslam furyasının etkisi ne yani? Kadın olmamıza etkisi ne sence? Yani kadın olmamıza direkt zaten onların kendi mantalitesinde olan kadın, işte namuslu kadın falan. Sen direkt namussuz oluyorsun işte. Mesela işte daha tarikatta, daha muhafazakar, işte anne olmanın kutsallığı. Ama sen anne olmak istemiyorum dediğin zaman nasıl kadınsın? Yani hani kadınlık tanımını kendilerine göre aslında yapıyorlar. Yani o yüzden asla şeyi anlamalarını beklemiyorum. Hani beyan esastır. İşte bir insan kadınım diyorsa kadındır. Hani tamam, bunu ben kabul ediyorum ama hani daha muhafazakar düşünceye sahip. Ya muhafazakar demek istemiyorum aslında. Daha ne denir işte onlara? Tarikattaki insanlar daha radikal Müslümanlar. Hı hı. E, Radikal Müslümanlar daha doğru oldu galiba. E, Onların atfettiği hani şeyleri sen eğer yapmıyorsan yeterince kadın değilsin. Ve kadın olarak zaten ötekiyken onlardan olmayarak ötekinin de ötekisi oluyorsun artık Eksik. yani. Aynen, eksiksin. İşte ne bileyim erkek arkadaşlarının olması mevzusu mesela. Hani gençken ben hatırlıyorum benim mesela erkek arkadaşlarım olduğunda hani ben bunu aileme çıtlatabiliyordum yani. Hani onları anlayacağı şekilde söylemlerde bulunuyordum ve hani benim o zamanki hani erkek arkadaşlarım bizim evimize de gelebiliyordu. Biz hep beraber yemek de yiyebiliyorduk. Ama e, yolda mesela işte biri gördüğünde zaten direkt mesela annemin kulağına gidiyordu bu. İşte hani bak o ki ilk başta hani Salihli rahat falan diye bahsettim. Ona rağmen Rağmen. ona rağmen direkt işte hani senin kızı da şöyle gördük böyle gördük falan diye direkt seni böyle bastırma ve duygularını, hislerini yaşamamayı sana direkt böyle öğretiyorlar. Toplum baskısı ensende her zaman. Yani kız çocuğu ol, kadın ol, her zaman bu böyle. Ya o kadar çok etiket var ki şimdi vücudumuzun şeklinden, düşüncelerimize, görünüşümüze, yani zayıf olsan zayıfsın. Zayıflık kadına yakışmaz. Şişman olsan şişmansın. Şişmanlık kadına yakışmaz. Evet. Ondan sonra olsan işte muhafazakar olsan ay çok muhafazakarsın, tutucusun. Ondan sonra olsan daha marjinal olsan ya yollusun. Hani Evet. hiçbir ortası yok. Her şeyin içinde bir etiket. Yani kadın olduğun için hep bir şeyleri bulmak zorundasın. Peki Kesinlikle öyle. ben seni tanıdığım kadarıyla böyle çok renkli bir kişiliksin. İşte üretken, harika bir enerjin var. Ve annesin. Evet. Oraya gidiyorum. Anne olduktan sonra hayatında ne değişti? Yani anne olduktan sonra Türkiye'de kadın olmak nasıl bir haline geldi? Onun aslında bir tık öncesi var Öyküm. Hı hı. Nişanlı kadın olmak, evli kadın olmak, sonra anne olmak. Bunlar şey gibi düşün, askeri rütbe gibi düşün. Artık anne olduktan sonra başkomutan gibi böyle dolaşabiliyorsun. Yani hani Türkiye'de kadınsan ve anne olabiliyorsan, anne olmuşsan, bunu istiyorsan, işte bir bebek varsa yanında her zaman daha pozitif ayrımcılığa diyeyim maruz kalıyorsun. Yani diyorsun ya bunu hani çok net fark ediyorsun. Evlendikten sonra zaten bir değişti. İnsanların ne bileyim işte mesela işte erkek iş arkadaşlarımın
işte şaka yapma şeyleri mesela veya da telefonla konuşma şekilleri, mesaj atma saatleri. Yani bir anda şey oluyor hani yani eşin rahatsız olmasın. Ya pardon hani benim rahatsız olmam önemli. Hani Değil. ben işte nişanlı değilken, evli değilken işte ortalık malı olup sonra beni birine yüzük taktıktan sonra ha tamam bu artık kocası var. İşte hani kocası rahatsız olmasın benden bir kontrolü kadar saçma bir şey yok yani. Veya da anne olduktan sonra da öyle. İşte hamileyken mesela sana daha işte kutsal bir şey yapıyorsun. Daha hürmet, daha işte iyi misin? Hani nasılsın? Daha böyle üstüne bir düşmeler. Ama işte doğurduktan sonra da bu sefer mesela senin çocuğunun senin çerçevende yetişmesine de izin vermeden bu sefer senin anneliğini de sorgulayarak sen nasıl annesine gelerek de böyle kendi içinde çok çatışan bir durum aslında. Hani anne olmak evet Türkiye'de çok kutsallaşan bir şey. Çok işte kutsal görülen bir şey. Ama piercingli ve kısa saçlı bir anne sen nasıl annesin oluyor bu sefer. Yani veya da e, en basit örneğinden işte arkadaş mesela işte bu anne çocuk gruplarında mesela işte çocukların cinsel organları hakkında konuşma, birbirine gösterme, göstermeme. İşte mesela pipi değil penis diyorsan oluyor mesela. Tamam mı? Hani işte kız çocuklarında falan işte hani koku hani değil sen ona vulva diyorsan bir böyle ne diyorsun oluyor. Ama yani hani buna el diyorum ben. Buna cimcik demiyorum. Bu el çünkü. Hani o da penis ve vulva. Ee, Yani hani bu çatışmalar içerisindesin sürekli. Yani çünkü sana atfedilen bir şey var ve sen onu oynamıyorsan eğer işte iyi bir anne değilsin, iyi bir kadın değilsin, iyi bir eş değilsin, iyi bir partner değilsin. Hani tamamen bunlar etrafında gidiyor. Ve mesela şöyle de bir şey var çalışma hayatında. İşte mesela evli olman, bekar olman işte seçilip seçilmeme durumunu doğuruyor. Mesela bir iş yapacaksın ama onun çocuğu var, ona vermeyelim bu işi. İşte şu bekar, hani o daha rahat gezer. Hani ne münasebet. Buna nasıl sen karar verebiliyorsun? Hani bir sor bana yani. Hani buranın öznesi benim. Bir bana sor. Gidebileceğim mi, gidemeyeceğim mi? Yani sen ben anneyim diye bana daha işte masa başı işleri verip başka bir anne değil diye onu şehir şehir dolaştırmak adil mi? Değil yani hani ikimiz arasında eşit paylaş, çocuğumun olması benim sorunum. Bu bir sorunsa. Ve bunu çözmesi gereken kişi benim yani. Senin beni düşünmene ihtiyacım yok benim. Yani bu inanılmaz kendi içinde çalkantılı bir durum. Ve eminim hani Türkiye'de nerede olursan ol bu böyle. Bekar kadın olarak çalışmakla anne olarak çalışmak çok farklı. Ha bir de mesela anne olmanın iki tür şeyi de var. İşte tek ebeveyn misin? Yoksa işte babasıyla beraber mi yaşıyorsun? Yoksa başka bir adamla mı yaşıyorsun? Mesela bu üçü bile kendi içinde yine klasmanları var yani. Yine senin kadınlığını, anneliğini ona göre puanlayabiliyor. İşte istediği babası, işte çocuğun babası ve çocuğun annesi işte yaşasın, ayrılmasınlar da işte anne baksın çocuğa, eve de anne baksın, işe de anne baksın. E, Bu bekleniyor senden ve sen bunun dışında bir şey yaptığın zaman senden puan kırıyor.